Our next speaker is Ugo Cappellacci, President of Sardinia region. I ask you to address the conference now. Grazie Mr. McDonald. Thank you, Mr. Buongiorno a McDonald, tutti. and good morning, La giornata di oggi everybody. è certamente Now, una today giornata molto is importante a per very tutti noi, ma important anche day for una all of giornata di us. svolta nell'attuazione But delle it's also a politiche in turning materia point in terms of di policies politiche della comunità europea. La firma on solenne energy del in patto the crea le European condizioni Union. per il The formal riconoscimento da parte signing delle of the istituzioni pact comunitarie creates della specificità delle recognition of the condizioni delle nostre specific terre, delle nature nostre isole of e in our relazione a un islands, tema strategico quale and quello energetico. it Come also Presidente di recognizes the una regione a strategic statuto importance speciale, una of regione autonoma energy. che vive la Now, as partecipazione di tale president of my patto come region, un'opportunità I unica have per seen rafforzare la this as a cooperazione tra governi unique regionali e locali, opportunity sono to reinforce particolarmente lieto relations oggi between di essere regions qui and central a governments celebrare questo momento. and the European Union. I'm Noi very, very crediamo glad to be fortemente in here questo today for that progetto reason. We e strongly anche believe alla in this luce del ruolo project, che la Sardegna particularly svolge in the light all'interno of the della role being Commissione played ENVI, che è by il Comitato delle Sardinia Regioni, che within si the occupa proprio di ENVE ambiente, Commission, which cambiamenti deals climatici ed with energia. the La environment, Commissione climate sta change and facendo un lavoro energy. attento e The assiduo proprio committee nel is promuovere e carrying diffondere out an i principi assiduous fondamentali task della in sostenibilità, del promoting risparmio energetico, del energy contenimento delle saving, emissioni climalteranti, the lavorando restriction in of climate particolare su changing quello che è il emissions, modello and chiave, il so on, modello particularly della working governance on the multilivello. key model of Come multi-level primo governance. vicepresidente Now, as Vice intendo portare avanti con President, determinazione I una am in a precisa linea di azione che sia determined fondata fashion proprio bringing sul forward a principio della coesione specific territoriale, line of quale action chiave di based on volta per il territorial riconoscimento e cohesion la valorizzazione delle in specificità recognition dei of the territori specific insulari e characteristics of devono essere island posti nelle medesime territories, which condizioni have di to be pari placed dignità on the con tutti same gli altri territori footing del nostro with all the continente. other E territories on tutti the quanti noi European sappiamo che la continent. strada è We ancora all lontana. know that we have a long Proprio way sui to temi di go, cui trattiamo ritengo che tutti i territori and insulari on the possano issues we're trasformare alcune discussing, I evidenti think that diseconomie all legate agli svantaggi islands permanenti suffer from dovuti certain alla condizione standing geografica in enormi disadvantages due to potenzialità in geography, materia di but energia e di nonetheless sviluppo have a great deal of sostenibile. potential in Sono terms of certo, e il nostro programma di sustainable governo per la energy and Sardegna va in questa development. direzione, Now, che tutti i Sardinia territori and its insulari government possano are ambire moving in this entro il direction, 2020 ad and they andare hope anche ben that oltre gli by obiettivi della politica 2020 europea del 20-20-20. all I islands territori will have insulari, gone proprio per le loro beyond caratteristiche the geografiche, objectives of potranno Europe superare, io 2020. ritengo con relativa Now, facilità, I think that il traguardo del islands 20% di can produzione di energia da exceed fonti rinnovabili, the come potranno ridurre le target of emissioni di oltre 20% il of renewable CO2 di oltre energy, il and I think that 20% they can e also nel reduce contempo CO2 aumentare il emissions by risparmio more than energetico di una percentuale che 20% potrebbe essere and anche increase superiore al 20%. Il ruolo delle isole è energy solo una saving by more declinazione than del più ampio ruolo 20%. da protagonisti che tutti i territori devono svolgere su questi temi. Now, all Peraltro, il ruolo different centrale dei territories territori and è stato regions ampiamente have to play a riconosciuto role in dall'Unione this. Europea, anche con iniziative che This hanno has all avuto been grande recognized diffusione by e the European partecipazione. Mi Union. riferisco al patto dei sindaci, And I think we che just have pone al to centro look della at the Covenant strategia of Mayors, energetica which proprio il ruolo places the energy chiave degli enti strategy, locali, delle or nostre places at città, the dei center of piccoli energy comuni. strategy, Non the role of sembrino local queste authorities. considerazioni scontate, cari colleghi. Now, Le istituzioni europee sono ancora vissute the come molto European lontane dai cittadini institutions e dai are problemi still concreti seen della as being gente. very far from citizens Troppo and spesso people's specific regolamenti, problems. disposizioni Too normative vengono frequently, valutate come calate regulations and dall'alto, legislation come vissute are come vere e proprie seen as imposizioni rispetto ai temi dello impositions sviluppo. in Questa è terms una of delle ragioni development. che spesso non consente alle And politiche this is europee, something anche that quelle più frequently lungimiranti, di prevents produrre i benefici European sperati nei policies, confronti even delle comunità far-sighted locali. policy, from È un producing the rischio questo che expected sui temi benefits in local dell'energia, del futuro communities. dell'energia, non possiamo Now, with permetterci di regard to correre, energy and anche the future perché of energy la politica policy, energetica we europea cannot è certamente permit all'avanguardia. ourselves to run this È fatta risk. di scelte coraggiose European che devono energy essere attuate policy insieme ai is in the rappresentanti dei vanguard. territori, con tutta la coesione necessaria per portarle We have avanti to e con la focus giusta on ambizione di divenire un cohesion punto di riferimento a livello so that we can planetario actually per quanto become a riguarda la reference consapevolezza point e la conseguente across the capacità world. di agire per la And salvaguardia this del will nostro help us to ambiente. act to save Queste our considerazioni environment. assumono una valenza ancora più Now, importante se le these riconduciamo alle factors are prospettive di all the more crescita e di sviluppo important dei if you paesi del think about bacino the del growth Mediterraneo. prospects of Come countries ben in the sappiamo, oggi Mediterranean parlare di basin. Mediterraneo As we significa fare i know, conti con un complesso quadro the geopolitico. Mediterranean Significa aver la constitutes capacità di leggere a quello che sta complex accadendo in geopolitical Libia. picture. You just have to Significa think ancora about monitorare Libya. l'evoluzione del You quadro just have to politico monitor the egiziano e di tutti gli developments altri in paesi del Maghreb Egypt and che hanno all un the peso other countries in decisivo the negli Maghreb, scenari energetici mondiali. which are of decisive Non weight possiamo in non the world condividere economic che l'apertura e scenario. speriamo il consolidamento So dei we processi hope democratici oggi in that the atto nel opening up and continente consolidation of africano democratic e mediorientale processes ha in ricadute forti Africa and the anche
Middle East will have
E questo significa rivedere le strategie di sviluppo, anche economiche. repercussions for us too. And this really means that we have to look at development policy, economic and energetic. Now, these are questions that go beyond future scenarios for energy, and we should think very carefully about stability and democracy in the Mediterranean area, because this is an essential condition for peace and well-being in the entire world. I'm sorry about that slight digression, but quite sincerely, I think that recent events should encourage all of us not to forget the importance of these essential points for our present and for our future. We're here today because we want to improve the present and we want to create a wealthy and worthwhile future. Now, this future will involve the protection of a strategic resource, the environment. And there's another essential component to this, sustainability and clean energy. As President of the Sardinia region, a Mediterranean island, which is trying to produce growth, development and well-being without compromising our unique environment, our main aim is to safeguard and preserve the specific characteristics of Sardinia and of many islands in the Mediterranean are a source of strength, a point of strength, and we should not sacrifice them under any circumstances for economic reasons. The energy as a theme involves sustainable energy, and our model of development is one that should move towards transformation of the whole productive system, towards one based on the principles of the green economy, energy conservation and the reduction of emissions in a way that's compatible with our culture, our environmental and landscape heritage. The major consequences of the nuclear accident in Japan and our dependence on oil, as we've noted in the dramatic events on the southern coast of the Mediterranean, simply confirm that the choices we've made are the right ones. On the 15th and 16th of March next, we shall be the first European region, Sardinia, which will run a popular referendum to express, so that people can actually express their views on the nuclear industry. I'm quite certain that the Sardinians will give a clear no to this and that they will prefer the idea of sustainable energy. We hope that this referendum will be an extra step in the profound cultural revolution that we're promoting. This is why it's of fundamental importance that the action plans that we're promoting in Brussels should be understood and shared by civil society in our different islands. Only a high level of participation by citizens at the base can actually, in the long term, guarantee that we will reach our objectives. Now, these are the key actions contained in the Island Pact and the Convention of Mayors. The fulcrum of our policy will be Sardinia CO2 zero. And I've already told you what our aim is. This name reveals the scale of ambition of our objectives. We want to reduce CO2 emissions and to make the island green, not only the island, but our economy and our society. So to do this, we have reformulated our approach to the European Regional Development Fund funds, and we have 25 million euros for the launching of this project. Now, we want to get government authorities involved closer to the citizen and to orient their policies towards sustainable and energy sustainability. As far as citizens themselves are concerned, there's going to be an information and awareness project to alter consumption attitudes. Sardinia CO2 zero
will need to have citizens and local communities participating actively. There aren't just economic implications of this, but there are sociological implications as well. It's going to affect educational and cultural processes and the normal rules of conduct in our communities. Sardinia is the only Italian region participating in the project, and I hope other regions will, in future, come forward and play an important role within this Island Pact. We need to commit ourselves to attaining our aims. We need to assure that there's a bottom-up approach and that we can actually vindicate our choices, particularly with respect to energy policy at such a tense period in our history. We need to ensure that the project will come into harbour. We need to deploy all our forces to ensure that our objectives are cogent. But having heard from the other speakers this morning and having noted the interest that this project has, I do think that it's possible that we shall achieve our aims. So I really hope that all of us will be able to work well. May I wish you all good luck in achieving these objectives, which we hope in short order to be able to achieve. Thank you very much indeed, Mr. Cappellacci.